Discover the incredible hidden truth, 12 heartwarming stories that transform lives forever. Maria stood in her little workshop, thread in hand, heart heavy yet hopeful. Each stitch she made told a story, her story. The vibrant colors of fabric reminded her of the life she once shared with her husband, now gone. The weight of his absence pressed down on her. In this bustling São Paulo neighborhood, she was now the sole protector of 3 innocent hearts. Barely scraping by, Maria often felt like an artist creating a masterpiece from mere scraps. Her children were her greatest sewing project. But just as she faced the horizon of despair, there landed an unexpected spark named Lucas. The young skater glided into view, his passion bare as his dreams danced around the ominous shadow of gang violence that loomed over them. Lucas had stars in his eyes, and Maria saw herself in him, ambition drowned by circumstance, light dimmed by darkness. "Maria, I want to skate, I want to compete," he told her one sunny afternoon, the sun reflecting off his skateboard like hope reflecting in his spirit. It was in these moments that Maria started to feel alive again, not for herself, but for him. She looked at him, eyes misty, realizing this kid had what she lost long ago, the fire of possibility. The words burned in her heart. Sharing Lucas's dreams with her sewing group stirred something deep within her. "We need to lift him up," she declared one afternoon, fabric spread across their cramped table like opportunities waiting to be sewn together. The women nodded, their faces radiating determination mixed with sisterhood. As they began to weave Lucas's aspirations into their weekly meetings, the air thickened with shared memories and struggles. Each story poured out like rich tapestry, vibrant and textured. They spoke of heartbreak, resilience, and dreams deferred. Tears streamed freely, voices trembling yet proud. With every stitch, they rebuilt their confidence, empowering themselves through the culmination of unity. But Maria had a bold idea: "Let us hold a festival to show our stories," she exclaimed, her voice nearly cracking with adrenaline as the chilly air danced around them. Yet uncertainty rattled her heart. What if the community shunned them? What if the very prejudices that divided their neighborhood won over the collective strength they were building? Doubts echoed. Could they really come together? Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system, and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. The festival day arrived, and a hum of excitement mingled with nerves enveloped the square. Maria stood before the crowd, heart drumming wildly in her chest. The vibrant posters around her, decorated with lines of each woman's story, glistened like hope sprouting through cracks of concrete. As she grasped the microphone, Maria's vision flickered over familiar faces, some filled with encouragement, others masked in skepticism, but all present. Then, just as she was about to unveil Lucas's story, an electric pulse shot through the crowd as a secret dripped into the air, quelling her spirited resolve. A revelation unspooled, threatening to tear at the fabric they had woven together. Gasps filled the square, murmurs of disbelief igniting like firecrackers. What would this revelation mean for Maria, for Lucas, for the promise of this newfound unity? Would the stories still hold power, or crumble under the weight of hidden truths? The anticipation thickened, and all eyes awaited her next move, hearts clenched tight. Would this moment shatter dreams or stir them into something even greater? As the first words lingered in the air, Maria realized that whatever unfolded, she would find the strength if only she could muster the courage to share it. Silencio cobriu a praca, pulsando como coração ansioso. Maria sentiu o frio na espinha. As palavras que ela estava prestes a compartilhar poderiam mudar tudo. O que vocês não sabem sobre Lucas, como ela, sua voz tremendo ligeiramente. Solacando palco, ela respirou fundo, não apenas para se acalmar,
mas para se lembrar do que realmente significava estar ali. Os olhares se intensificaram, alguns curiosos, outros ansiosos. Era a unio do barro que estava jogo. A revelação não seria apenas sobre Lucas, mas sobre todas as histórias que estavam entrelaçadas. Lucas meu sobrinho. Ela hesitou, alhos procurando os de Lucas, que estava na primeira fila, a expressão confusa e preocupada, murmúrios percorreram a multidão. O que você está dizendo, Maria? A pergunta de uma mulher na multidão era uma gota de veneno uma tacada doce. O impacto das palavras se espalhava como eco. Maria não queria magor, intenção nunca foi desvelar sua dor, mas iluminar a esperança. Ele perdeu seu pai. A tristeza na voz de Maria corta como a lâmina de uma tesoura. Com cada palavra, ela desnudava o peso que ambos carregavam não apenas Lucas, mas ela também. Acidente. Estamos todos perdidos, mas isso não nos impede de seguir em frente. Lucas tem sonhos, nos temos que apoiá-lo. A multidão começou a silenciar, mas duas mulheres nas primeiras filas trocavam olhares. Cada uma tinha suas cicatrizes, suas histórias guardadas sob camadas de tecido e dor. Uma das mulheres, a mais velha, finalmente se levantou. Nós sabemos o que é perder. Nós entendimos. O ânimo tomou conta de praca, e Maria percebeu que aquelas palavras eram abrigo. É verdade, outra voz se ergueu. Nossos filhos merecem todas as chances que podemos dar. O murmúrio cresceu, como suave vento comunicando a cortar o ar passado. Maria sentiu que podia ver o brilho seus olhos, brilho da esperança reconhecendo outro. Vamos unir nossas forças, não só para Lucas, ela continua, mas para todos nós. Vamos criar espaço onde nossos filhos possam sonhar sem medo. Maria estava chamas. Ela vê os rostos accesos ao redor, as emoções brotando como flores nas rachaduras de solo duro. E assim, o festival se transforma. Com cada palavra de encorajamento, a atmosfera se fortaleceu. Elas não estavam ali apenas pelo futuro de Lucas, mas pela salvação de todo barro. As histórias precisam ser contadas, Maria declara, precisamos mostrar nossa força. Os aplausos começarão tímidos, mas logo se tornarão estrondosos, fazendo ecoar as promessas de união, enquanto a festa se desenrolava, risos e abracos se misturavam as lágrimas. Mas no fundo de seu coração, Maria sabia que havia mais a enfrentar. A vida os testaria, e as sombras ainda espreitavam ao final do dia, enquanto o sol se punha, uma figura conhecida apareceu no horizonte. A expresso de Maria endureceu ao reconhecer os rostos sob a luz alaranjada. Seriam els aliados ou inimigos? O dilema pulsava na brisa. Isso não acabou, sussurra Maria para si mesma. O que aquela visita significaria para os sonhos reconstruídos? Como enfrentariam o que estava por vir? O sol se despedia, tingindo o sul de laranja e roxo, enquanto a figura que se aproximava lentamente revelava detalhes familiares. Era Carlos, antigo vizinho, homem que trazia consigo a história de outros dias, de rixas e acordos mal resolvidos. Maria sentiu aperto no peito, o passado não era fácil de deixar para trás, e ela sabia que a chegada dele poderia trazer à tona sentimentos complicados. As vozes que celebravam a união do barro agora se diminuíram, absorvidas pelo ar denso que pairava entre eles. Carlos fez uma pausa,
observando a multidão e reconhecendo rostos que uma vez trouxeram alegria e dor. Ele levantou a mão, pedindo silencio, e ate o risos se calaram. Frio na barriga tomo conta de Maria enquanto os olhos de Carlos se fixavam nela. Maria, ele cômico, sua voz carregada de peso emocional. Eu voltei porque soube que algo estava acontecendo. Sobre o festival, sobre o Lucas. Ele hesitou, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Quero que você saiba que sinto muito. Eu nunca quis que as coisas acabassem assim entre nós. Maria sentiu os olhares voltados para ela, a realidade do momento invadindo seu espaço. Com nó na garganta, ela lembrou de como os laicos haviam se rompido entre eles, como a amizade se transforma em desconfiança. O que você veio fazer aqui, Carlos? A pergunta escapou de seus lábios, firme, e por instante, o ambiente se tornara pesado como rio caio de pedras. Eu quero ajudar, ele respondeu com sinceridade. Ouvir você e auxiliar no que for preciso. Eu não sabia que Lucas era seu sobrinho. Nunca fui bom em lidar com as consequências dos minhas acos, mas quero mudar isso. As palavras dele eram como balsamo, mas Maria ainda se sentia cética. Como a sua presença pode ajudar nosso barro? Como você pode se redimir do passado? Ela estava disposta a ouvir, mas seu coração ainda guardava feridas. Carlos olhou em volta e, percebendo o que estava por trás da frija de Maria, seu semblante se suavizou. Nós todos temos cicatrizes. Pensem quantas vezes já nos machucamos uns aos outros, mas sempre podemos encontrar uma forma de seguir em frente. Nossa comunidade precisa de união, não de rivalidades. Ele interrompeu o murmúrio dos presentes. Este é momento de mudança. Temos que nos unir pela só do Lucas e por todos as nossas crianças, diz, seu tom agora mais firme. Eu cometei erros, mas estou aqui agora. Vamos resolver o que está partido e construir algo poderoso. Maria ficou imóvel. Havia sinceridade no olhar dele, mas a dúvida ainda persistia dentro dela. Poderiam eles realmente superar o passado? Poderiam transformar velhas magoas em novas esperanças, o murmúrio de platia cômico a crescer novamente, refletindo a mistura de emoções que fervilhavam na atmosfera, esperança, medo, desconfiança. E, como coração acelerado, Maria percebeu que, independentemente do que Carlos disse, o que viesse a seguir repercutiria em cada deles. Se você realmente quer ajudar, disse ela finalmente, sua voz decidida, você precisa mostrar que está preparado para encarar o que fizemos e o outro. Isso será mais do que palavras enquanto as últimas luzes do dia desapareciam, uma nova tensão pairava no ar estaria Maria disposta a abrir seu coração para novo caminho? E, mais importante, o que Carlos estava disposto a sacrificar para buscar sua própria redenção? Com a multidão observando, Maria sabia que esse capítulo só poderia se desenrolar em uma jornada ainda mais intensa e cheia de incertezas. O que acontecerá quando as verdades foram reveladas, pensou para si mesma, sentindo que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Maria respirou fundo, que sentindo o cairo de terra malhada que dixava a brisa da tarde mais fresca. A multidão ainda a observava com expectativa, mas tudo aquilo brilhou em seus olhos não era só admiração. Havia desejo profundo por mudança, como se ali, bem na frente dela, estivesse a oportunidade de reescrever histórias amargas.
Enteo me diga, Carlos, como ela devagar, que tipo de ajuda você acha que pode oferecer? Como você realmente vê isso funcionando? Sua voz carregava a mistura de dúvida e esperança que pulsava msu peito, Carlos franziu a testa, pensativo. Eu quero me comprometer nao so como você, mas como todos. Organizar grupos de apoio, arrecadar fundos para o tratamento do Lucas. O mínimo que posso fazer. Se a comunidade vir junto, nada nos parará. Ele falava com fervor, e Maria conseguia sentir seu coração pulsando na mesma frequência, mas algo dentro dela hesitava. E quanto a tudo que aconteceu? As mentiras, as três como você pode se garantir que não repetirá os erros? As lembranças das palavras duras, as discussos que ocorreram no passado, causavam no que parecia neo se desfazer os olhos de Carlos brilharam com uma sinceridade que ela nunca pensara ver novamente. Eu não posso prometer que não serei falho, mas posso prometer que estou aqui para ouvir. Para aprender. Para ser algo melhor, não só por mim, mas por todos nós. O que ele diz atingiu bem fundo. Maria pensou nas noites sem dormir, preocupada com a saúde de Lucas. Como tudo se entrelacava e de como cada auto poderia mudar o curso das vidas ali presentes. O festival poderia ser o primeiro passo para uma transformação maior, mas o medo do passado ainda era aliado cruel, ela do passo à frente, abrindo o espaço entre eles. Se você quer redenção, precisará enfrentar o que fizemos. Está disposta a ouvir você, a dar uma chance, mas prometa que será honesto. Honesto tudo. Silencio peru e Carlos es nu. Você tem minha palavra. Neo quero mais que haja segredos entre nós. As palavras ainda ecovam quando grupo de crianças se aproximou, rindo, quais escuchando a série do momento. Ouvi-las, uma chispa de esperança iluminou a expresso de Maria, e a tensão no ar pareço diminuir. Carlos observou o grupo caio de vida e seu semblante se suavizou ainda mais. Precisamos fazer isso por eles. Eles merecem viver lugar onde se sintam seguros. Onde as rivalidades não prevalecam. Vamos juntos transformar isso. Maria sorriu, pela primeira vez sentindo leve peso se dissipar. Afinal, a mudança não poderia vir somente de mas de todos. E aquele foi o primeiro passo que ela estava disposta a dar, enquanto os aplausos começaram a surgir entre os vizinhos, ela sentiu uma mistura de medo e otimismo. Se algo poderia mudar, deveria começar ali, naquele preciso instante, e naquelas palavras. Mas, se a promessa não fosse suficiente, enquanto pensava nas consequências, uma criança puxou sua mão, interrompendo seu devaneio. Tia Maria, o festival vai ser incrível, né? A animação contagiante parecia desafiar todas as dúvidas, Maria assentiu, mesmo sem saber se tudo seria como planejado. Mas a esperança agora pulsava forte naqueles olhos infantis. Seria aquele o momento que eles poderiam realmente mudar o que estava quebrado. Carlos segurou a mão de Maria, e silencio sutil se instaurou enquanto ambos trocavam olhares. O que aconteceria se decidissem ir frente e enfrentarem não apenas o passado, mas o futuro juntos? Alguém de multidão que observava gritou, vamos construir isso juntos. Palavras que reverberaram como uma promessa, mas também como aviso. O caminho seria longo e cheio de desafios. Maria sentiu frio na barriga novamente, mas agora era diferente.
Acada passo que davam, ela sentia seu coração se abrir pouco mais. O que elas iriam encontrar nos dias seguintes? Como iriam lidar com as sombras que ainda os seguiam? A história deles estava apenas começando. Maria observou empolgado dos rostos ao seu redor, enquanto o eco de vamos construir isso juntos. Ainda ressoava na sua mente. As crianças, com os olhos brilhando e sorrisos largos, pareciam encarnar toda a esperança que ela desejava ver na comunidade. No entanto, uma sombra de insegurança a acompanhava. Carlos se afastou pouco, conversando com os vizinhos, enquanto ela permanecia à margem, seu coração acelerando. Era como se a brisa fresca do fim de tarde estivesse trazendo neo so o cairo de terra malhada, mas também ecos do passado. O peso dos decisões que ainda precisavam ser tomadas como a se assentar seus ombros. O que aconteceria se tudo isso desmoronasse novamente? E se seus sentimentos atrasam? E ai, tia Maria. A voz de uma das crianças atrás de volta. Era o pequeno Miguel, segurando uma coroa de flores que acabara de fazer. Você vai colocar isso no festival? A inocência na pergunta fez Maria sorrir, mesmo diante de suas ansiedades. Era puro, era esperançoso. Claro que sim, Miguel. Com certeza. Ela pegou a coroa e a colocou na cabeça dele, fazendo-o arar. O sorriso dele era uma lembrança de que, às vezes, as coisas mais simples eram as que mais importavam, enquanto isso, Carlos voltou para onde ela estava. Você está bem? Perguntou, a preocupação evidente seus olhos. Maria forcou sorriso, sentindo-se pouco complicada. Sim, so pensando como a comunidade pode se unir. Mas, se não tivermos força suficiente? O medo escapou de seus lábios, Carlos a olhou fixamente, como se procurasse entender a profundidade de sua preocupação. Maria, a força não vem só de nós. Ela vem de confiança, de vulnerabilidade. Precisamos ser abertos sobre nossos medos. So assim podemos enfrentar qualquer desafio juntos. A serenidade msua vos parecia tocar uma parte de Maria que ela mal havia reconhecido, ela suspirou profundamente, absorvendo suas palavras. O que ele estava sugerindo era muito maior do que apenas a ajuda material ou o trabalho em equipe. Era sobre construir espaço seguro para todos, abrigo emocional onde as feridas podem ser curadas. O festival não era apenas uma celebração, era ponto de encontro, renascimento das vozes de multidão começaram a se elevar novamente, cada vez mais animadas enquanto as discussões sobre as atividades e os eventos do festival tomavam conta. As ideias fluíam, e Maria se deixou levar pela correnteza de entusiasmo que crescia ao seu redor, mas, em meio a tudo isso, ela não podia ignorar o vazio que permanecia. Carlos, no final, as promessas não foram suficientes para reparar tudo? Sua voz quase falhou. Se não formos capazes de mudar o que está enraizado? Carlos a observou por bom momento. Então, se inclina mais perto, como se quisesse que apenas ela o visse. So descobriremos o que somos capazes se tentarmos. Se não tentarmos, estaremos apenas esperando a vida nos passar. Eu não posso aceitar isso. Aquilo fez Maria sentir formigamento, pequeno impulso de coragem. Portanto era isso. Eles precisavam de seus planos, de suas voces, mas, acima de tudo, precisavam de coragem. E com isso em mente,
ela decidiu que estaria ao lado dele. Para enfrentar o que quer que viesse, enquanto a multidão seguia se animando, ela olhou para a coroa de flores que ainda estava na cabeça de Miguel. De repente, tudo que parecia distante agora estava mais perto do que nunca. Vamos fazer isso, Carlos. Vamos juntos. E, como brilho nos olhos, Maria sabia que essa era a verdadeira jornada deles, mas no fundo, ela descobris que o passado ainda guardava segredos que poderiam abalar a nova construção deles. Como iriam lidar com isso quando a verdade finalmente emergisse? O sol comunicava a esse por, tingindo o sul de tons avermelhados e alaranjados, enquanto a energia da multidão pulsava como coração vivo. Maria sentiu o calor daquela atmosfera e percebeu que, apesar das dúvidas, seu espírito estava se elevando. As crianças corriam de lado para o outro, e a alegria delas era contagiante. Miguel, como a coroa de flores ainda firme na cabeça, se juntava a outros pequenos para dançar, improviso que fez risadas ecoaram, Carlos se afasta para coordenar algumas atividades. Vamos precisar de mais voluntários para organizar as barracas. Ele gritava, gesticulando para atrair as pessoas. Maria, percebendo a movimentação, decidiu se junta a ele. Queria sentir a adrenalina do trabalho em equipe, queria se perder nos detalhes de festa, onde cada pequeno esforço contava, enquanto ajudava. Maria reparou Dona Clara, a senhora que morava mais ao fundo da rua. Os olhos dela estavam fixos na cena, uma mistura de nostalgia e receio, como se estivesse revivendo antigo festival sua memória. Sem pensar duas vezes, Maria se aproximou. Oi, Dona Clara. A senhora vai participar do festival? Dona Clara sorriu, mas o brilho não chegava a seus olhos. Ah, querida, eu adoraria mas meu coração ainda dói com o que aconteceu no passado. Era como se uma sombra tivesse se instalado entre elas, Maria sentiu uma vontade de ajudar. Todos nós estamos aqui para osmiar o que ficou para trás. O festival recomeçou. A esperança que emanava de suas palavras parecia flutuar no ar a expresso de Dona Clara mudou ligeiramente. Recomeçou sim, talvez. Mas você sabe, Maria, a comunidade passou por muitas coisas. Existem segredos que ainda assombram. Mas quando as palavras de Clara chegaram a Maria, calafrio percorreu sua espinha. Que segredos? Qual era a verdade oculta que poderia afetar a nova visão que tinham tão cuidadosamente construído? Carlos voltou, interrompendo o diálogo. Maria. Precisamos de você para ajudar a montar a barraca de alimentos. Ele olhou para Dona Clara e sorriu. Esta convidada também, Dona Clara. Seria ótimo ter su toca special nossas iguarias. O olhar da senhora suavizou por instante. Talvez eu possa ajudar com o doce de abóbora. Sempre foi sucesso. A colaboração comico ali, e Maria se sentiu aliviada ao ver que Clara se abria ao grupo, quando todos passaram a trabalhar juntos, a energia do festival aumentava. Maria via pessoas de todas as idades unindo forças, sua mente vagando entre esse momento e os susurros de passado que ainda não tinha revelado seu peso. O que mais poderia estar escondido? De repente, grito distante rompeu a atmosfera alegre. Uma criança havia caído, e uma onda de preocupação varou a multidão. Maria, instintivamente, correu para ajudar. Ao chegar lá, encontrou Miguel sentado no chão, com as lágrimas escorrendo. Tia Maria,
eu machukiai meu jolho. Ela se agachou, calmamente tocando o rosto do menino. Está tudo bem, Miguel. Vamos cuidar disso juntos. O cuidar de Miguel, Maria começou a entender que mesmo as feridas mais profundas poderiam ser curadas com cuidado e amor, mas enquanto tratava do jolho do menino, não conseguiu evitar uma nova pergunta. Essa ferida no passado de sua comunidade também precisa ser curada para que todos pudessem crescer juntos? As questos neo dixavam sua mente. Qual seria o caminho para enfrentar esses segredos e trazer à luz tudo que precisava ser libertado? O festival mal começara, mas as verdadeiras batalhas estavam apenas se desenrolando. Maria observou Miguel enquanto ele limpava as lágrimas, seu rosto ainda marcado pela dor, mas agora iluminado pela presença reconfortante dela. Aquele pequeno gesto de carinho fez seu coração acelerar. Como era fácil transmitir amor, mesmo em momentos de dor, assim que terminou de limpar o jolho machucado com curativo que alguém havia encontrado, Maria sentiu uma onda de determinação. Olhou para Miguel, que já começava a sorrir. Pronto. Agora você pode voltar a dançar, pequeno dançarino. Exclamou, tentando encorajar o garoto, ele levanta com entusiasmo renovado, piscar de olhos já estava correndo de volta para os outros. A leveza dos movimentos de Miguel fez Maria sorrir, mas logo a memória das palavras de Dona Clara lhe passou pela cabeça. Segredos. O que serão esses segredos que podem ofuscar a luz daquele dia tão especial? Enquanto os preparativos continuavam, grupo de pessoas se reuniu ao lado da barraca de alimentos. Uma música suave começou a tocar ao fundo, e várias vozes se uniram em coro harmonioso. Ela se deixou levar pela melodia, mas não conseguia ignorar a inquietude que emanava de Dona Clara. O que estaria passando em seu coração? Dona Clara. Maria chamou, decidida a esclarecer as dúvidas que pairavam na sua mente. Podemos conversar pouco? Sinto que a senhora tem algo a compartilhar. Clara hesitou, como se estivesse revivendo momento de dor que havia enterrado há muito tempo. Oh, querida. Muitos anos se passaram, mas as memórias, elas não se apagam facilmente. Maria pegou delicadamente a mão da senhora. Por favor, divide isso comigo. Acredito que, se nos unirmos, conseguiremos superar qualquer desafio. Dona Clara olhou profundamente nos olhos de Maria. O contraste entre a sombra que a cercava e a luz que emanava do rosto fresco de jovem era notável. Há muitos anos, nossa comunidade enfrenta uma tragédia. Incêndio, que leva muitas vidas. A dor nunca foi totalmente curada. As pessoas só falam do que aconteceu, mas nunca enfrentam os sentimentos que isso true. Calafrio percorreu a espinha de Maria. E você acha que o festival pode mudar isso? Que talvez possamos encontrar caminho a seguir? Precisamos ser honestos uns com os outros. Olhar para o passado pode ser doloroso, mas também libertador. Às vezes, o que falta é espaço seguro para falar. As palavras de Dona Clara eram como eco da verdade que Maria precisava ouvir da música ao fundo se intensificou, trazendo a alegria de volta ao ambiente, mas na mente de Maria, peso se instalou. Como poderíamos superar essa história escondida? Ela sabia que, para aquele recomeço ser real, alguma coisa precisava ser dita. A energia da festa estava voltando, mas algo profundo estava prestes a emergir. As pessoas dançavam e se divertiam, mas,
no coração de comunidade, uma ferida ainda estava aberta, Maria respirou fundo. Talvez o festival seja a oportunidade de comunicarmos a cura, Dona Clara. Vamos falar com todos. Precisamos libertar essas memórias para que possamos realmente seguir frente juntos. Dona Clara assentiu, ainda pouco hesitante, mas a esperança estava começando a brilhar. Talvez você esteja certa, minha filha. Podemos tentar. Enquanto o sol se punha completamente, mergulhando tudo tom dourado, Maria sentiu que o festival não era apenas sobre festas e comida. Era sobre confrontar o passado, busca de renascimento e ali, meio a celebração, a comunidade poderia finalmente permitir que a verdade a libertasse. Havia muito a fazer, mas a primeira conversa aconteceria logo ali, e Maria estava pronta para liderar a alteração que todos precisavam, com a música ressoando nos carecos, a coragem começava a brotar. Mas o que mais se iria revelar quando os segredos finalmente se encontrassem com os alhos de verdade? Maria olhou para Dona Clara e sentiu uma mistura de coragem e medo. O festival estava se desenrolando a sua volta, cada risada e dança reacendendo o espírito da comunidade. Mas a sombra do passado parava como uma nuvem, pronta para trazer à luz tudo que havia sido esquecido. Vamos, Dona Clara. A música e a dança estão chamando. Maria disse, tentando trazer pouco de leveza à atmosfera tensa. A senhora hesitou, mas com pequeno sorriso, seguiu a jovem dirico ao centro de celebração. As pessoas dançavam alegremente, e alucinacos de sorrisos preenchiam o ar. Maria observou, admirada. Era lindo ver a unio, mas a lembrança das palavras de Dona Clara a fez perceber que a felicidade poderia ser frágil. Assim que chegaram perto do palanque onde os organizadores se preparavam para fazer discurso, Maria respirou fundo. Este é o nosso momento, Dona Clara. A mulher mais velha olhou ao redor, vendo as faces iluminadas pela alegria, mas também notou o olhar sombrio de alguns. Não podemos dizer que o medo nos impica de seguir frente, ela sussurrou, assim que o responsável pelo festival pegou o microfone e pediu atenção, a música abaixo. Uma corrente de murmúrios começou a passar pelo público. Maria sentiu o coração disparar. Esse era o momento. Muitos de nós vimos aqui para celebrar, mas quero que tomemos também momento para refletir. Para honrar aqueles que se foram. A voz do organizador era firme, mas Maria percebeu o tremor nas palavras. Não podemos esquecer o que aconteceu, mas podemos escolher como viver daqui para frente. Maria olhou para Dona Clara, que estava fixada no palco. Seus olhos estavam brilhantes, mas a dor ainda a dominava. É hora de falar, disse Maria, sem pensar. Ela se adiantou, sentindo a necessidade de ser daquele lugar de silêncio que congelava as memórias dolorosas. Eu gostaria de convidar Dona Clara a se junta a mim e compartilhar pouco sobre nossa história. Uma história que não deveria ser esquecida. O murmúrio ficou mais intenso, e algumas cabecas se viraram para Dona Clara, confundidas. Maria sentiu o pânico subindo. Estaria errada ao puxar a senhora para os holofotes? Mas ali estavam eles, todos prontos, todos ouvindo, Dona Clara respirou passadamente, mas brilho de compreensão se formou seus olhos. Ela subiu ao palco ao lado de Maria. Eu sou a última de uma geração que carrego essa dor. Mas neste momento, quero que saibam que eu não carrego sozinha. Nós somos uma comunidade.
E a hora de batalharmos juntos contra nossos medos. As palavras caíram como gotas de chuva terra seca. Murmurio de assentimento cresce e, os rostos cumcaram a se abrir expressos de apoio. Maria sentiu calor crescer dentro dela. A energia estava mudando. Claro, havia dor, mas também havia amor e desejo profundo de cura, enquanto Dona Clara comunicava a compartilhar memórias e licos, Maria se viu tomando coragem. Comico a ouvir os sussurros e ate mesmo a oferecer sua própria experiência. Juntos, elas começaram a tecer as histórias que haviam sido silenciadas. Mas pessoas se aproximaram. Algumas traziam suas próprias memórias, e logo a atmosfera do festival se transforma. O Cairo de comida, as risadas e a música foram seguidos por lágrimas e risos de solidariedade. O que antes era peso se tornava peso compartilhado. Por momento, a dor parecia mais leve. E lá, no calor do festival, cada se sentiu mais ligado ao outro. A ofim do discurso, Dona Clara se virou para Maria, novo brilho sus olhos. Você realmente é uma luz, querida. O que você acha que vai acontecer agora? Como podemos avançar? Maria sorriu, o coração livre. Agora, precisamos nos ouvir uns aos outros. E pode ser que, juntos, possamos encontrar nosso caminho para a cura, e talvez descobrir mais verdades ocultas ao longo do caminho. E as primeiras notas de uma nova canção começaram a preencher o ar novamente, embranhando o espaço entre eles com esperança e novas promessas. No entanto, Maria e Dona Clara sabiam que esta seria apenas a primeira de muitas conversas. O que mais poderia surgir dessa jornada? As músicas começaram a ecoar pelo festival novamente, criando uma atmosfera vibrante que contrastava com a seriedade das palavras que haviam sido ditas. Maria e Dona Clara desceram do palco, cercadas por sorrisos e abraços. O sentimento de liberdade parava no ar Maria, com seu coração ainda pulsando pela adrenalina, algo ao redor. Várias pessoas conversavam, compartilhando suas experiências, algumas lágrimas e outras sorrindo enquanto lembravam de momentos especiais. Grupo de crianças dançava, pulando e girando, enquanto as risadas se misturavam ao som da sanfona. Aquila era a verdadeira essência do festival. Você viu aquilo? Pergunta Maria, virando-se para Dona Clara. As pessoas estão se unindo. Estão se ouvindo. Dona Clara assentiu, com os olhos brilhando. Sim, querida. Isso é apenas o comigo. A comunidade estava adormecida, mas agora começava despida. Maria percebeu que, apesar da dor que ainda existia, a força daquela união era palpável. Ela podia sentir as vozes ecoando pelo parque, curando feridas antigas. O que mais podemos fazer, Dona Clara? Como podemos garantir que as histórias dos nossos antepassados não sejam esquecidas novamente? A senhora sorriu, pensativa. Podemos criar espaço. Lugar onde todos possam contar suas histórias. Uma biblioteca comunitária talvez. Lugar de respeito e memória. Uma biblioteca Maria repetiu, imaginando as prateleiras cheias de relatos e vivências. Ou talvez, mural onde cada possa dizer suas palavras, suas experiências. E quem sabe, realizar encontros para compartilhar, dançar e celebrar juntos. A ideia cômica a ganhar forma, e as palavras de Dona Clara ecovam na cabeça de Maria, tornando-se pleno vibrante.
As duas centramos sob uma árvore, observando o movimento frenético do festival, enquanto conversavam sobre como transformar essa visão em realidade, Maria percebeu que a união que haviam fomentado não era apenas momento passageiro. Era chamado para a continuidade, para que as voces nunca mais se silenciassem. Por outro lado, havia misto de satisfação e apreensão msu coração. E se não conseguirmos, Dona Clara? E se as pessoas não se envolveram? E se também for risco? A mulher mais velha sorriu. Toda mudança traz pouco de medo, mas se não tentarmos o que teremos? O importante é dar o primeiro passo. Maria respingou sorriso e olhou para as pessoas ao seu redor. Elas estavam comprometidas, e ela sentia isso na pele. Você acha que podemos fazer isso juntos? Eu não sou eco, como sinto que é necessário, respondeu Dona Clara, segurando a mão de Maria com ternura. No entanto, naquele momento de esperança, relâmpago cortou osso. O festival, que havia sido uma explosão de alegria, ficou silencio enquanto todos olhavam para o sul. Sinais de uma tempestade se aproximavam. Os rostos animados deram lugar a expressos de preocupação. As nuvens escuras começaram a se aglomerar e o vento frio trouxe arrepio. Temos que agir rápido, disse Dona Clara, levantando-se, se a tempestade chegar, precisamos proteger a todos. Maria hesitou instante, mas depois se levantou, sentindo que a energia volta estava mudando. E agora? Qual é o nosso próximo passo? As possibilidades de novo desafio começaram a se desenhar no ar. A tempestade, assim como o passado que ainda pairava sobre sua comunidade, podia mudar tudo questo de minutos. E nesse instante, Maria percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A tempestade chega com a força de grito, derrubando risos e promessas. Maria sentiu a primeira gota como se fosse aviso, lembrete de que nem toda transformação vem fácil. Vamos, todos para dentro, gritou ela, tentando guiar a multidão dirico ao abrigo improvisado. As crianças se agarravam aos joelhos dos pais, nervosas, enquanto o vento levava como se quisesse apagar a chama de união que haviam acendido. O coração de Maria pulava, mas havia uma firmeza sua voz. Vamos proteger o que construmos. Juntos. As palavras fluíam como balsamo, tornando-se mantra para aqueles volta. Carlos estava ao seu lado, somando forças. Ele havia se transformado em pilar inabalável, e Maria sentiu-se grata por sua presença não apenas como aliado, mas como amigo, dentro do abrigo. As conversas se entrelacavam, falas de esperança e inquietacos se misturavam. O estrando de tempestade fora de tenda sova ameaçador, mas a solidariedade ali tornava o espaço mais acolhedor. Estamos juntos, murmurou Dona Clara, segurando a mão de Maria com firmeza, como se quisesse infundir coragem naquela conexão. Miguel, ainda nervoso, perguntou, tia Maria, as histórias não veio embora com a chuva, veio? Maria sorriu para o menino e respondeu com cura, jamais, Miguel. Nossas histórias estão ancoradas nossos corações. A chuva pode tentar nos atrapalhar, mas a luz continua a brilhar dentro de nós. Ela falava com uma certeza crescente, desejo de que todos sentissem aquele calor, aquela força emergindo de cada ali presente. As vozes se elevaram, equilibrio-se entre aliviar as angustias e refazer planos. Maria percebeu que a tempestade, embora assustadora,
tambum era necessaria. Era uma purificao, espaço que diexava claro que neo pod iam mais carregar os pesos do passado. Resgate cultivo de memórias, convite à libertaco. Depois que a tempestade passar, o que vocês sentem que podemos construir? Maria se viru para a multidão. Alheres se encolheram sob a amica do su, massa determinacao irrompu como arcoiris se formando. Uma biblioteca comunitária, alguim grito. Mural, outro somo, e logo a criatividade comico a brotar novamente, como flores na terra após a chuva, naquele instante, algo mudo. Os medos foram desafiados e entrelacados com compromisso cultivo. As pessoas começaram a formar plano. Maria sentiu seu coração desesperar de empolgaco. A tempestade testava suas resoluções, mas a verdadeira tempestade que enfrentavam não era climática era a tempestade das histórias ainda por contar e revisitar, assim que as nuvens começaram a se afastar, o sol reapareceu, trazendo calor. Maria abria novo horizonte. Aquele festival se tornara algo vivo, pulsante, cheio de promessas e mudanças. Vamos juntos, repetia, agora caia de certeza e empolgaco, depois da tempestade, a comunidade saiu de seu abrigo. Alhando a o redor, o cenário não era mais o mesmo. Havia poucas de água refletindo a luz do sol, lembrando que para cada dificuldade, há uma nova esperança renascendo. Alam, grito alguim, apontando para o sul. Arcoiris brilhava intensamente, uma alvorada de possibilidades. E nosso sinal de que estamos no caminho certo. Forte e iluminada, Maria se voltou para os presentes. Estamos prontos para fazer isso juntos, não estamos? O coro de voces afirmativas a envolveu como abraço cultivo. Ali estavam, mais unidos do que nunca, prontos para transformar suas feridas em crescimento e naquele dia, o festival não foi apenas sobre celebrar. Foi uma reafirmação de suas histórias, uma promessa de revisão, de reparação e de futuro que, agora, poderia ser escrito. Maria alhu ao redor e viu não apenas vizinhos, mas uma família unida por laicos mais exigentes que qualquer tempestade. Eles estavam prontos para enfrentar seus segredos, suas dores e, com isso, iluminaram o caminho uns dos outros ao final, enquanto o sol começava a se pôr, o semblante de Maria resplandecia em gratidão. Ela sabia que, apesar dos desafios que ainda viriam, a união que tinham construído nunca desmoronaria. Com cada riso, cada lágrima, e cada nova história, estavam fazendo do passado uma ponte para futuro mais brilhante, eu deixo que essa história e essa transformação se percam. Você deve se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem te tocar e inspirar a seguir. Deixo like agora e ajuda a alimentar o algoritmo, fazendo com que mais pessoas conheçam essa jornada incrível. Comente abaixo suas ricos e sentimentos sobre esse final impressionante. Queremos saber o que você achou, e compartilhe este vídeo imediatamente com ao menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Essa é a hora de mostrar que sua voz se ana essa corrente de esperança.